Nongeye kubasuhuza mwese abakunda kunkurikirana cyane cyane abakunda no gufata ibiganiro nkunda gushira kuri Facebook mukabisharinga no ku nshuti kugira ngo nazo zibashe kumva bino biganiro bigendanye n'ubuzima tubayemo bwa buri munsi. Hanyuma uyu munsi hari video nifuza kubereka. Hari video nifuza kugira ngo buri muntu wese arebe. Nakifuje yuko buri muntu wese wumva runo rurimi mvuga yakabaye yayireba, ariko abayumva uko barabuze kuba bangana kose abo barahagije. Igikuru nuko bari buze gukuramo ikintu nashatse kugira ngo mbagezeho nangwa se mbereke. No kuvuga ngo twese tuzi neza yuko mu minsi ishize hari umutingito wabayeho uhitana abantu benshi cyane, wabereye muri Turukiya hamwe na Syria. No kuvuga ngo nyimara kureba amakuru nkanareba video, ari no video ngiye kubereka, byanteye gutekereza byinshi muri ubuzima. Kandi nawe ushobora kuba bikubaho. Byanteye gutekereza nyimara kureba uburyo umuntu yarari mu modoka, uburyo abantu bari mu business yabo, ariko umutingito waza hagapfa abantu benshi cyane. Umuntu akabyuka avuga ngo agiye ku kazi, agiye ku ishuri, agiye gukora. Nangwa se umuntu akabyuka avuga ati afite gahunda yo kujya kwishima n'umuryango we, ariko mukagenda ntimugaruke. Ibintu byanteye gutekereza ku buzima bwa buri munsi. Nsanga abantu akenshi dukunda kunanirwa kubaho byuzuye. Ugasanga umuntu yakabaye afata akanya ko gusenga, azi ko gusenga ari ingenzi mu buzima bwe, azi ko Imana ihari, azi ko Imana irinda, ariko ntashobore kumanaginga ibyo bintu kugira ngo abikore uwo munsi. Ahanini ko umuntu abagira ngo yirukanga ajye ku kazi, kandi wenda icy'ingenzi kuko urabona ku bantu bizera Imana, tuzi neza yuko iyo uri umwizera nangwa se tuzi neza yuko ubuzima tubayemo muri iyi si nibwo bututeguriza ubuzima tuzabaho nyuma y'ubu buzima. Bivuze ngo uko ubayeho uwo munsi bitarejo nangwa se bitarejo hazaza, nibyo bishobora gutuma biguteguriza uko uzabaho nyuma y'ubu buzima nangwa se mu bundi buzima bushasha. Ariko ikintu kitugora, kinatunanira, ni ukubaho byuzuye uyu munsi. Umuntu akabazi kagomba gusenga ntabikore. Umuntu akabazi kagomba kwishira imbere y'Imana, agomba kwiga ijambo ry'Imana. Nangwa se umuntu akabazi kagomba kugira umuntu yikiranura nawe yagiriye nabi, ariko ntabikore, ahubwo agahora yitega iminsi. Rero iki kintu nicyo cyatumye mvuga ngo reka mbasangize ino video muyirebe kugira ngo buri muntu wese yitekerezeho, arebe ese koko uyu munsi mbayeho ubuzima bwuzuye. Ese uyu munsi ndamutse manutse ho gatoye ahita mpfa, nangwa se imodoka ikangonga, nangwa se umutingito ugahituza, byagenda gute? Nazabona ubugingo? Ese byarangira gutyo? Ndagira ngo bitekerezeho. Ngiyi video ngiye kwishiraho wirebera ibintu byabaye. Meruka ku makuru batwereka neza yuko amaze kuboneka abantu 3,500 bamaze gupfa, abandi bakomeretse hamwe n'abamagana benshi cyane bari mu bitaro. Ariko none icyo si cyo cy'ingenzi, ahubwo icy'ingenzi ni wowe usigaye. Ese ujye umenya neza yuko nawe aho uri ushobora kubyuka ukaba ufite gahunda zose ukagenda ntugaruke. Ese nimba ko kubitekereza mbere yuko ugenda, urabanza ugakora iki? Iki ni ikibazo nibajijeho njye ubwanjye ku giti cyanjye, ariko ndifuza kugira ngo nawe ukibazeho, kugira ngo ibyabaye nibe nk'amakuru, ahubwo bidusigire icyigisho mu buzima bwacu. Tumenye ko aho turi ku isi, tumenye neza yuko abapfuye ntacyo tubarusha, natwe byatubaho ibyabayeho. Sanga iyo video muyirebe.
Begin with the unfolding situation out of the Middle East. Right now, rescue efforts are underway in Turkey and neighbouring Syria to pull people from the rubble after a 7.8 magnitude earthquake struck near the border yesterday. The number of people who've died is more than 3,800, that number rising by the minute. Moments before disaster. Hundreds of buildings brought down in Turkey, sending civilians running for their lives. A second quake unfolding on live television. This Turkish reporter evacuating civilians. While residents in Aleppo watch on as their city crumbles. The devastation is widespread, the rescue effort disrupted by tremors. People trapped in damaged high-rises brought down on a cherry picker, the terror plain to see on their faces. But there's relief too. This toddler pulled from the rubble in Syria and children found alive in Turkey. Now a race against time to find more survivors in this disaster zone. And aftershocks continue to shake the devastated areas of Turkey and Syria as the vast international humanitarian effort begins. This update from Europe correspondent Karianne Greenbank. Well, Turkey's President Erdogan says this is the worst disaster the country has seen in decades, as well as the increasing death toll in Turkey and Syria. He says that thousands of buildings in Turkey alone have been destroyed. The first 7.8 magnitude earthquake happened around 4 o'clock in the morning while most people were asleep in their beds. Seismologists say it was one of the worst kinds of earthquake, lasting 100 seconds and travelling 400 kilometres in that time. Then, in the early afternoon, that second earthquake measuring 7.5 on the Richter scale. Rescuers pulling people from rubble, forced to run for their lives as new buildings toppled down. Terrifying footage emerging of multi-storey apartment blocks just crumbling. From this point on, it really is a race against time for rescuers to free people from the rubble across areas of Turkey and Syria in particularly challenging circumstances. It's raining, near freezing, and they've been working throughout the night. There are also ongoing aftershocks. Turkey says it's recorded at least 120. 45 countries have offered to support Turkey, many sending search and rescue teams or specialist equipment. But in the coming days and weeks in Turkey and Syria, the humanitarian crisis will unfold further, with thousands in need of shelter, food, clean water and medicine. At this stage, the Department of Foreign Affairs says it is not aware of any Australian casualties.